ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੀਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਵਿਦ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ। ਦੈਟਸ ਵਟ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਸ਼ੂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕਰੀਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ in my editorial, I always start with the breaking news. So breaking news is Mr. Trump today increased the tariffs on Canada from 25% to 35%. And the lame excuse was the fentanyl. And as you know, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫੈਂਟਨਲ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ 1% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ announced that they are going to recognize Palestinian and Palestine as a separate state. And ਉਹਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਉਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। UK and France already did that, and obviously we are G7 countries and we work together, and whatever is happening in Gaza is just unbelievably heartbreaking. ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਆ, ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੈਰਿਫਸ ਤੜਾਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਡਗ ਫੋਰਡ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ ਦੈਟ ਗਾਏ, ਇਜ਼ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਵਰ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸੈਡ, ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ ਕੰਟਰੀ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਅ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਔਨ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਐਂਡ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ ਫॉर ਅ ਰੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੇਖੋ 13 economies versus 1 economy now. All the barriers will come down in Canada, all the states will work with each other, and then we will start producing a lot of things in Canada, and then there is a lot of countries that we can export our products. So ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। I know it will be initially hard, especially on Ontario, and for lumber, British Columbia, and for oil, it will be Alberta. So ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਟੈਂਪਰੇਰਲੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰਡਰ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਐਂਡ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸੈਡ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਅਦਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਡ that be Canadian, buy Canadian, stay in Canada, don't travel. And because of that, 22 to 30% travels cut down in USA for that reason. We have very patriotic Canadians, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਵਟ ਹੈਪਨਸ। ਐਂਡ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਵਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਰਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਫਾਈਟਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂਕਰੇਨ, Israel fighting with Palestine. There is a lot of unrest in the world. There is a lot of people are very disturbed mentally, physically, health-wise. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ HKL, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਐਂਡ ਲਵ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਹਲੀਮੀਆਂ, ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਐਬਸਫੋਰਡ ਅਗਸਤ 2 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲੂਗੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੀਮੀ ਦੀ ਵਿਨਮਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। I can't find any better time that you guys are here and we will talk about it right now. So ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ right now, Mr. Rich Good, Oya and Bradley. Welcome to CJ Sidhu Show.
Thank you, CJ. Thank you. So I will start with Rich. Rich, why don't you tell us a little bit about you? Yeah. And tell us about HKL. Okay, thanks. Well, this is my first time in Canada, so thank you so much. Welcome to Canada. It is so beautiful. It is You know, one of the best country in the world. Really, I've traveled a lot in my life, and this is a true story. Even I flew in at night time, and there was something inside me that thought, if I was a younger man, I would think about emigrating here, and I hadn't even seen anything in the daylight. There's something about this place. It is so beautiful. Where are you from? I'm originally from Scotland, but I live in Cornwall, which is in the United Kingdom. Okay. Yeah, Scotland, Ireland, Wales, and Cornwall are all Celtic countries, and then there's England. Welcome, Rich. Yeah, thank you. Oya, tell us about you. Yeah, I'm also very happy to be here, and I was traveling from Germany to be here. Welcome. And my origins are in Turkey. So yeah, I really feel very, very blessed that I had the chance to be here with so many beautiful souls around me. And I really can't await the conference, a full day of HKL, of humility, kindness and love, taking place on Saturday. So I'm really very excited about that. You're very welcome. And from Germany, but originally from Turkey. I was last year in April, was in Istanbul. I loved it. Spent 10 days there. Yeah. So it's a beautiful country. Welcome. Thank you. And last but not the least, Bradley. G'day, CJ. Thanks for having me. I've travelled all the way from Sydney in Australia to come over here and help with the wave of humanity, kindness and love. So I'm here to contribute, help out and be part of the offering. Well, welcome from Sydney, Australia. I was talking to my friend. He's visiting Australia right now. Actually, he's in Sydney. His son lives there. So welcome to CJ Sidhu show. So we will start with Rich. Tell us about this convention, HKL. Yeah. What is it and why it's important? And what you guys are planning on doing on August 2nd? Well, your introduction, I think, was absolutely spot on. I've been thinking about this. You know, why is this happening now? And you know, as like everybody on the earth, what is it that unifies us? Well, something did. Something invisible unified us, and that was COVID. Everybody on earth, for the first time in our history, was asked to stay in their homes and were isolated. Yeah. When that completed. When that was finished and we all got back out, wow, did we enjoy being in nature again? Did we enjoy being back together again? You bet you, rather than being, and you know, I'm sure the television studios, the radio stations and all the community work that was done online as well helped everybody so much, but there's nothing quite like being flesh to flesh, face to face, heart to heart, and being together. So that's why we've come all the way from the places that we've talked about for this once-in-a-lifetime opportunity in Abbotsford to come to this HKL. Humility, kindness and love. Surely, when we talk about, as you introduced, all these wars, which, you know, after COVID, it was like, okay, we're not going to do anything worse than that, surely. Oh, well, you think so? Well, now we've got war, as you've mentioned. What do we do? What do we do about this? And I believe, and I feel it very strongly, that actually we are all very kind. Given the right opportunity and the right circumstances, people are very kind all the time. So this is an opportunity for us to listen to people from all over the world, people from 32 different countries, and to listen and to remember that this is the truth of who we are. That this is who we are, really. It's very simple. So ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਰਿਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ Oya from Germany, originally from Turkey and Bradley from Sydney. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਤੇ ਲਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਰਿਚ 100% ਰਾਈਟ ਦੈਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਹਾਊ ਦ ਵਰਲਡ ਕੇਮ ਟੂਗੈਦਰ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੀਪਲ ਵਰ helping each other, people were isolated, people were, you know, looking at the things, and in some countries, people not seeing a clean air for a longest time because the traffic was not there and people able to see far
and able to see the Yeah. birds and the able to see the animals. So, very well said, Rich. And ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕੀ ਸੌਂਦੇ ਆ, and there is so much conflict in the world, and it's very, very fitting ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. And it's, guys, believe me, it's not superficial. It's needed, it's a timely, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ. ਹੋਇਆ. Thank you for your contribution, Rich. I would take another perspective because I'm working in the field of personal development, and I'm very much into the science of the soul. So all the things that are happening in the world, and also every day's hustle and the stress and the worries people carry with them, they really darken their consciousness, and this is what we suffer from. The things that happen outside have always an impact on our insides, and I find it so important to take the time to step back from the worldly life and to internalize and really go to the roots. Where can I really bring a real change into my inner being, into my feelings? So for everyone who feels like stressed, worried, full of anger or negative emotions, Halimia, Mohabbata, and the third word, I don't have it. Yes, humility, kindness, and love, this is really the cure. I can attest to it. It is a cure to give a focus on qualities of our soul, of our true being, as you said. And these qualities are real game changers. And that's very true, because when you are sure inside, and because the evil is inside, we're fighting with that evil. If we can tame that, then we can do a lot of things. So Oya da vi ehi kehna hai ki eh as a personal development ਚ believe ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਆ. ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਭੀੜ ਭੜਾਕੇ 'ਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ. ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, that's what Oya is saying. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Bradley. Yes, well, look, this journey has only been going for 12 months for me. And here I am in Canada, which is quite amazing. And Canada was one of the favourite spots in the world I always wanted to travel. So however it's happened, I'm here. And I think it is a large degree of serendipity, because I had a good life, still have, and I'm reasonably kind and loving to people, and care for humanity. But about 12 months ago, two gentlemen, young men called Amarjot and Daya, came into my life, and they were planning on building a school. And we had a few conversations, and there was just something about them that stood out. They were just such stable, wonderful young men, and I couldn't quite put my finger on it. But it was attracting me to it. And that was in Sydney? That was in Sydney. Okay. And then I spoke... And they were building a school? Yeah, well, they were planning a school, okay. And it is kind of progressing now. And I thought, what is it about these guys? So we spoke a little bit more, and it turned out they were Sikhs. And as time went on, I was just like, I've got to learn more about this. And I said, we've got a conference coming up in November. Why don't you come over and see? And it'll be a whole lot of humanity, kindness and love. And normally I'd say no, because I'm busy, I'm in my head, it's not productive, it's not my best use of time. But it was just that kindness and humanity that it just pierced me when I was okay, but I just felt there was something better, something more. And of course I went over there, and it was like a world opened up to me, and the feeling, being immersed in that feeling, is just a whole nother world. So that
kind of progressed a little bit, and then here I am. Next minute, I'm flying over to Canada, and I'm busy as can be. But all of a sudden, this is more of a priority. I ended up becoming a member of the board because I can see it's such an important thing, and I'm helping take this further forward. And you never know, one day I might be able to take the wave to Australia and help raise some money for the school. That would be a wonderful turnaround. Very nice, very well. Welcome, Bradley. And Bradley ने कहा है कि ये 12 महीने पहला उथे दो अपने यंग मैन जिहड़े अमरजोत ते दया नूं मिले ते ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਿਲਟ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਇੰਨੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਸਤ 2 ਨੂੰ ਐਬਸਫੋਰਡ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਈਵਨ ਆਈ ਐਮ ਅ ਬਿਜ਼ੀ ਮੈਨ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਕਾਈਂਡ ਮੈਨ ਹੀ ਸੈਡ ਐਂਡ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਹੈ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਦੀ ਟੱਚ ਮੀ ਔਨ ਐਟ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਸੋ ਹੀ ਥੋਟ ਦੈਟ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੈਰੀ ਵੈਲਕਮ Thank you. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਕਾਲ ਅਸ 6046959555 ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ we have a 800 number you can call that number for free anywhere from North America and then we have India's number you can call from India and we will take your calls and you can ask these gentlemen they know a lot more than I do and they can tell you about this convention about spirituality why we need to connect and I'm finding that connection I probably find it on August 2nd or maybe today I'm getting closer every time I talk to these gentlemen so Rich tell us a little bit how you inspired and got involved. Well, I got involved really quite a while ago. My whole life really has been dedicated to finding out what's at the heart of humanity. And that's taken me on an amazing journey, an amazing adventure. I've met some extraordinary people from across the earth. And the HKL movement feels like, as you were saying before, just the perfect time for this to begin to build so that we can hear a different story. Because we get bombarded, as you well know, with stories of what's going wrong in our world. Now, if you think about it, right now, there's probably about maybe a couple of 100,000 people who are at war. Yes. Right? But there's over 8 billion people who are not at war. But how often do we hear the stories of kindness? How often do we hear the stories of how loving people are in their families or to their neighbours? It doesn't make the news. And so we have this idea of the world that we live in that's slightly distorted. And because of that, we tell ourselves these stories, and so inside we become a bit distorted as well. And so this is an opportunity for us to begin to remember the truth of who we are, that actually, as humankind, we are kind. That's why we're called humankind. So, human beings. And, you know, so ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਰਿਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ and that's what he's looking for and that's what we are looking for and that's what everybody else is looking for ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ then you can distribute that you know you have to be self-sure inside to make sure that other people have that same message and have that peace of mind. Oya. Well, my story goes like that last year I didn't plan at all to go to India, but I was invited. And then I felt like,
why? Why should I not go? So, and it was a special time because I knew that it was the 555th birthday of Guru Nanak Dev Ji, and I was invited to go to Gurpurab. And I must say that I love India so much because of its rich tradition in wisdom and spirituality and so many saints, and I just love it. So I felt very attracted to go, and I was very grateful that I was there because I didn't know anything about this wave. And so I just tapped into that. And while you were in India? Yes, yes. So I was there, and suddenly that movement started, and I was in the midst of it, and it was a big surprise for me. And you were in Amritsar, Harmandir Sahib. I was in Amritsar and in some other places in Punjab, and this movement of HKL, of humility, kindness, and love, it started in Harmandir Sahib. So that was very inspiring and touching because I love to be there and to meditate there and to feel that openness that everyone of all creeds and nations is able to go there and just immerse themselves into that beautiful energy. So it started from there, and I could witness the power and the beauty, the energy, and it was really mind-blowing, I would say. And I was so deeply touched that it really stayed with me. And even there were many songs that I did not always understand because unfortunately my Punjabi is not developed. But still, you know, the singings, the melody, it goes with me, it stays with me, and it gives me so much joy. And there was one line, it was repeated all the time. Chal pe aler ji, halmiya muhabbat di. Chal pe aler ji, halmiya muhabbat di. I had no idea what it means. It's same HKL. Yeah, but It's I was Halimiya mesmerized. Hamdardiyan te Mohabbatan Yeah. is humility, Yeah. kindness and love. Exactly. And when they say chal pi lahr, it means that's a wave Exactly. of humility, Yeah. kindness and But love you know, is spreading. that's the magic. You get that energy and feeling without understanding it intellectually. That's the beauty. That's so beautiful. Yeah. And I think that's the key of this movement, that everyone gets the chance to really experience it. And that's why I really, really say, hey, folks, come to this event on Saturday, because this is really a unique chance in life to tap into that source of these beautiful energies and qualities that give lasting peace and joy. Very nice. Very well said. So, मैं ये सारा translate नहीं करना, but I will summarize what she said. So, Oya अपनी इंडिया गई सी साल पहला, and she was touched by, you know, the community and the involvement and people and the vibe. So she was so touched and happened to be in Amritsar in Harmandir Sahib. ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ try to sing that two lines is ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹਲੀਮੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ. ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਐਂਡ ਲਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ August 2 ਨੂੰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਇਹ it's not a commercial, guys. It's a very fitting ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗਾ. ਸੋ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਕਾਲ ਅਸ. ਸੋ it's so powerful. You know, I'm getting so excited. So end of the day, that bring a peace, that what Oya said, and joy, khushi and peace, you know, and that's what everybody looks for. That. So Bradley, what do you say, my friend? Well, look, I think I mentioned before, I have lived a busy life and I've been too busy in my mind. And once you get exposed to this, you think differently. And
I think if a meal comes on my table, I'm in a hurry, I eat it, it goes away. We're running around like crazy. Yeah, exactly. But And we're guilty in North America, same thing. Yep. No yep, different. Yep. So, but if that meal comes to me and I think about the love that went into it and the ingredients that went into it, and then I taste it slowly, a whole different experience. Exactly the same meal, but whole different experience. And I see the same thing with kindness. I'm kind to people and it happens here and there, but sometimes people go, oh, don't open my door for me, I can do it myself, or don't pick that up. So, you know, it's a natural tendency to say, look, I won't try so much because it might be embarrassing. But what I found through starting on this process is that that's okay. If they're not in a good space, that's fine. I'm going to help. I ended up helping more people. And by helping more people, I get more feedback that's positive. And sometimes the response you get from the tiniest little thing is outstanding. And you know, not only have you changed their day, but in some cases you may have changed the direction of their life. And these things are hard to get a hold of sometimes, and you're doing your own world. But then you come to something like the Wave, you're surrounded by people. You've got speakers in all different areas of life that give examples of what they do. And if nothing else, just that day, like eating that meal slowly, a day of being immersed in all of this. Slow down. You're a different Back person. off a little. Yeah. I get excited about it. I'm sorry. Sidhu. No. Yeah. It's very important to be Yeah. excited about. I get excited. So Bradley ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ sometimes, and we are one way or the other we are all guilty of that. So that ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ it helps me to slow down a little bit and enjoy. ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫੂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, you know. So I will share a story. A young man, he works with them. Chetan Singh, he's my grandson. Okay. And Chetan Singh Clare. So yesterday, we went for a walk at the beach. And he called Nanaji, means grandpa. Okay. He said, let's walk. And took me to a very secluded area at the beach, White Rock Beach. Oh. And I always ask him, but this time it happened yesterday. See, let's do Simran, prayers for God. I said, okay, let's do that. So he did a few things with me. And I, you know, all day, I'm not a very religious person, neither a spiritual person. I'm okay overall. But that day, I was floating all day. Like it's touched the different core of my heart. I said, wow, I should do more often. And so the message is the same, you know, like you said. In expression in English is what goes around comes around. Yeah. ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣਾ ਉਹੀ ਪੱਟਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, and when you help somebody you help yourself 10 times. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, and seva is Guru Nanak's message, you know, and service to mankind. ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਓ, what a feeling when you do something not for money and you want to serve the community and do that kind of work. And for this segment, your last message, Rich, what do you like to say and What would I share? like to say? Well, one of the things I've noticed since I've been in Canada and having these conversations about humility, kindness, and love, and when we ask people about their own experiences, is that everyone has a story. Everyone has a story. And so really, if you can imagine that what we're doing is we're holding a space for people to come so that we can listen. We're going to listen to these people who've come from all over the world, but we're also going to be an opportunity for people to share their stories, because it's in sharing the stories that we begin to realize that we have a common understanding, we have a common language, and that we all want the same thing, really. Totally. So Rich ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, and I will say the same thing, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹੈ,
रोने सेम रीजन भी है, रिगार्डलैस कलर ऑफ स्किन और रिलीजन और वट एवर। एंड इन्हों का कहना भी ये जोड़ा मैसेज हैगा ये लोगों ने आके उत्थे शेयर करने हैं, तो वो जोड़ा मैसेज हैगा उत्थे तुसीं देखना भी तुसीं इकल्ले नहीं हैगे, सारे नानक दुखिया सब संसार, कोई घट आ कोई वध आ, आप सारे सेम बोट च। पर ये जी कन्वेंशन है जोड़े ये मैसेजिंग हैगी है ये आपको हैल्प करती हैं, सुकून दिंदी है भी आप किवें बैटर पर्सन बन सकते हैं। ओया, व्हाट आर योर लास्ट कमेंट्स? I feel that everyone strives to have a better life, to be more happy, to be more content, and but sometimes we don't know how to do that, and to understand and to feel that the qualities of the soul, like humility, kindness, and love, allow us to really change from within. And the good thing about that is sometimes change hurts. But this kind of change is so soft, so tender, so loving, so kind, that it's really like a flower that is blossoming. So I find... Like this. Yeah. Like Thank this. you for bringing the power for me, guys. Appreciate it. And I feel if we really go for that and understand that the real change that we are looking for has to start from within, in us as individuals, and then this change, this different energy and radiance that we will have an impact on our families, our relationships, on the way we educate our children. It has an impact on our societies, on the countries, and in the end, to our whole world and even the universe. So every single person can be a unique contribution to that wonderful quality of being, truly being in our grace and beauty that is coming from within. Very well said. So इन्हां दा कहना है हर कोई बंदा खुश रहना मंगदा, कौन दुखी होना मंगदा है, and contented and सो बट सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ओया ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਚੇਂਜ ਹਰਟਸ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੇਂਜ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਅਡਾਪਟ ਟੂ ਦ ਚੇਂਜ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਯੂ embrace these changes and become a better person. Thank you very much. Bradley, your last comments. Thank you, CJ. For today. Oh, for today. Oh, okay. Well, look, for people of Abbotsford, you have a once-in-a-lifetime opportunity right around the corner. It's going to cost you nothing. You're going to have great speakers, free food, meet some amazing people. You never even know, it might even be your neighbour that you haven't spoken to for years, sitting right next to you. And for people of Vancouver, it's only a short trip down the road, so you may as well take advantage because it won't be in this area probably for a while. And for people across the world, it's also online. So at the very least, I mean, being there is best, but if you're anywhere else in the world and you can't get the time, just go in, get a dose. You know you want it. So Bradley ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤਦਾਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੋ ਐਕਸਕਿਊਜ਼। ਐਂਡ ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ। Perfect. ਐਂਡ ਸੋ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਲਗਰੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੱਧੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਲਰੇਡੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ like Bradley said, sometimes once in a lifetime. And if the minor change in life might change your life forever. So ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੀ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਆਲ ਆਫ ਆਵਰ ਗੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਤੇ ਲਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਗਸਤ 2 ਨੂੰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਹੋਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਆ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਫ੍ਰੀ and you can enroll there. ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, so you don't have to worry about it. I already checked with 2 gentlemen in my previous show. ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਆ
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ।
Sat Sri Akal and welcome back to CJ Sidhu Show. Very special edition today. एक खास मुलाकात एंड खास प्रोग्राम जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਗਸਤ 2 ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਐਂਡ ਲਵ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੀਮੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਅਰ ਮੈਨਲੈਂਡ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਹੈ ਮੈਸੇजेस ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਹੈ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ from Ukraine, Suchar Singh from Germany, Aman Singh, our local guy. Welcome, guys, Professor CJ Sidhu Show. Thank you so much. ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ HKL ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਟਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ for the second conference and I feel so grateful absolutely grateful to have everyone here ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੀ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਐਤਕੀ ਤੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹਲੇਮੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਂਗੇ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ you're from Germany and tell us a little bit about you and about the convention. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮਾਫ ਕਰੋ I might no most welcome as a Punjabi show ਐਸੇ ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਚਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋਮ ਹੈ oh wow nice and ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਲਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਮਾ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਜੀ ਭੈਣਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ oh very nice very ਤੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੂਈ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸਚਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੈਨ ਯੂ ਸਪੀਕ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਐਂਡ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 604-695-9555 ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 800 ਨੰਬਰ you can call our phone lines are open ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ religious question ਹੈ spiritual question ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ guest ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ question ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ tell us a little bit about you my name is Amrit Kaur I'm originally from Ukraine but living in Poland I came from Poland and my destiny brought me last November to Punjab to conference of the wave of humility, kindness and love. And I can tell this day was very important and I feel home. I feel that in this place everyone carry so much love, kindness and humility in heart and it's remind me about our real nature, our soul and my heart can never forget what my eyes saw and it's a conference about feeling where everyone felt the beauty from inside and this is a huge gift, a huge miracle
that we all have love from inside, that we all carry it. And when one day we all will go somewhere else, our soul, we can only take this feeling. We can take any money, any glory, any success. We can take only love with us. And yeah, now I am very happy and cannot express in words. You already did. About the third conference. You took it to next level. About third conference, and it is very historical day for Canada, also for Oxford. It's very unique, and I'm very glad and very grateful to be part of this conference. And yeah, I want to invite everyone. It will be a very unique moment where everyone will feel how rich we are. ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸੈਡ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਐਪਸਫੋਰਡ ਆਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ, ਬੜਾ ਟੱਚੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਆ। ਫੀਲਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਜੇ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵੀ। ਸੋ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ what Oya said is in a similar way that the beauty is within, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਰਬੇਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਸਮ ਹੈਵ ਮੋਰ, ਸਮ ਹੈਵ ਲੈਸ, ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਫਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਬਕਸੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਈਦਾ। ਨਥਿੰਗ ਗੋਜ਼ ਵਿਦ ਅਸ, ਨੋ ਆਵਰ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਸ, ਨੋਟ ਆਵਰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਨੋਬਡੀ ਗੋਜ਼ ਵਿਦ ਯੂ। ਵਟ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਇਜ਼ ਵਟ ਇਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਐਂਡ ਲਵ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੈਟ ਆਈ ਨਾਟ ਸੀਨ ਫॉर ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸੈਡ। ਅਮਨ ਸਿੰਘ, ਉਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ August 2 ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੈਟਰਡੇ August 2 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਹਾਕੀ ਅਰੀਨਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਕੀ ਅਰੀਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ HKL ਦਾ। ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਨੇ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਪੇਇੰਗ ਫॉर। 7,000 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ, 7,000 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 45 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, from 45 different countries, attendees from all over the world. ਹਾਂਜੀ, 7,000 ਐਂਡ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਪੀਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਹਲੇਮੀ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੇਗੀ। The connection of hearts with each other that are going to be in attendance at that arena is that wave that we talk about. So instilling those, hearing from others that have instilled humility, kindness, and love, and then feeling that message, feeling that love that's present, feeling that humility, and feeling that general care for us all being humans first is going to be that wave that's sent to everyone in the attendance. And it's going to be that wave that goes into every single home. And ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। Please, we need every single one to come. So we're so excited to invite everyone. Thank you. ਸਚਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। Were you? ਹਾਂਜੀ। Probably seen me. Oh,
You were staying at Avtar and Chetan's house? Chetan, Hanji. I was there. Now I remember. I saw you there. Oh. And I was having a cup of tea, making On the jokes. on the terrace, right? Yes. Hanji, मैं याद करता हूँ. Hanji. I was wondering why you look so familiar. Hanji. So, Suchar Singh, what I notice here, and you speak Punjabi as well, I went to that 6 o'clock session in the evening. Hanji. Babaji was there. There was a Buddhist or Hare Rama, Hare Krishna guys. Christians were there, Muslims were there. And so I able to attend the portion of the event. I really liked it. So I want my viewers to know that it's not for one religion or other religion, Hanji. not for particular race or particular region. Everybody's welcome. I Hanji, guess. बिल्कुल. Hanji, Hanji. Like ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ. Hanji. Like we are humans, Yes. first place. So there are ਇੱਕ ਬੇਟੇ, like when a baby is born, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, right? ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ. So ਇਸ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ we all have a heart, we all want love, and so it's about that, right? About remembering ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ sana our humanity, to remember our humanity first. So it really doesn't matter if you're Hindu or Muslim or Christian. Actually, we do want everyone together. So we don't want only this or this person there. So yes, it's for everyone. Very well said. That's very true that, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਹੈ ਮੇਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਈਸਾਈ ਹੈ or you whatever stripes you believe in, it's open for everybody. And actually ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਲੀਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਐਂਡ ਲਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਆ ਸੋ I'm looking forward to it and ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ and I'm not get paid to say that so ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰੈਸਟ ਬਹੁਤ ਹੈ lack of peace ਬਹੁਤ ਹੈ she originally from Ukraine see what is happening there ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੈ so Amrit Kaur, what do you will say about all this? What is happening in the world right now and in your regional country and the rest of the world? I will not pick on Ukraine only, but what is happening in Gaza right now with the children? So what do you like to say? Yeah, it is a lot of suffer and wars going on in the world, and now is time for us to reunite and to remember that we are human and that our religion is love. We are all on the same boat and we have all the same destination, and our life is based on this journey, what we are going through our final destination. And I think war, hunger, separation is happening because we are forget who we are. We are forget where we are come from originally. And this conference is so important because we are all drops, and if we are unite together, we become like an ocean. And our life is
and every one of us is, everything rotate around the love, and God is love, and will be so beautiful to experience again this unite with everyone on this day, and this is only beginning. True, it's just ਸੋ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ there's a lot of ਕਹਿੰਦੇ lot of suffering ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਲੋਕੀ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, you know, and ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ end of the day we're human beings, and basically ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ true religion is love, ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਕਿਹਾ, ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਦ ਰੀਅਲ ਲਵ ਇਜ਼ ਗॉड ਐਂਡ ਗॉड ਇਜ਼ ਲਵ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਅਸਲੀ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਲੀਜਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਪ ਦਿਓ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜੇ ਬਰਾਊਨ ਆ ਬਰਾਊਨ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਗੋਰਾ ਜੰਮ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ when we born pure and we die without anything, we just gone. So ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੈਸੇਜ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਮਾਈ ਫੀਲਿੰਗ ਇਜ਼ the shorter version, I able to attend the seminar in Calgary, so that's why ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ। I happen to be there, my family lives in Calgary, extended family, and ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, I think we all should make an effort to be there, be disciplined। ਪਿਆਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਿਰ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਈ ਦਾ ਹੌਰਨ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, that's what the humility is all about। ਸੋ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਦਲਣੀ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਲੀਮੀ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਈਏ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਂ ਲਹਿਰ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਵਰਲਡ ਨੀਡਸ ਇਟ, ਵੀ ਨੀਡ ਇਟ, ਆਈ ਨੀਡ ਇਟ, ਯੂ ਨੀਡ ਇਟ, ਸੋ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਹੈਵ ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੀਡ ਇਟ। ਯੂ ਆਰ ਅ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਯੰਗ ਗਾਏ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਸਕ ਅ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰਸਨਲੀ ਇਨਸਾਈਡ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? I'm really glad you asked that. It's so funny. I'm just a normal person, normal human being. I have a job, there's a family I have, and I felt at a very young age that I had achieved the American dream. I had enough money to have food on the table. I had a very loving family, and I still do. I'm so thankful for. And I have a house. I had a car that could take me from A to B. And so there was always the question down below that, what is the purpose? Is this what's supposed to be the good feeling? Ki zindagi ch inna hi hai? And then as soon as I was invited and I found out about the conference, and it was happening in Punjab and then in Italy, and I got a chance to be a part of that, something happened. I don't know how to describe it. Something lit inside of me. That wave hit me personally. I found that there is something so big in life that somehow 3 words can carry what it is. And it hit me so hard that I feel like I want to do this for the rest of my life. And ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। It could be simply over a coffee where you have love
and you feel that connection. And that connection made me feel like, man, this life is so purposeful. It has a purpose. It has a purpose to just be love. And ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ. And I can't wait to see everyone there as well. Very well said. I will ask same question to Sachar Singh because ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. Like you are relatively young too. ਹਾਂਜੀ. And how you get involved and why you get involved. And you know, and even you, I guess you changed the religion as well. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਕਿਆ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ. ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ you know. ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜਾ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਅਮਨ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਈਕ I had everything, right? Like money was there, so no reason really to look for something. ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ. Like ਉਦਾਸ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਅਸ਼ਾਂਤ. ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਭਣਾ ਸੀ. ਸ਼ਾਂਤ ਲੱਭਣਾ, ਪਿਆਰ ਲੱਭਣਾ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀ, ਲਾਈਕ ਹਮੇਸ਼ਾ how you came to Sikhi. It was for me not about Sikhi. It was ਹਮੇਸ਼ਾ HKL ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ. So I was looking for HKL, for humility, and I found humble people, and I just want to be around them, right? Because I feel I guess everyone feels good about being around humble people, loving people, caring people. And ultimately, if we love to be around them, first of all, we turn into that kind of people. And we also want to be that kind of people too, right? So it was not about me looking for any religion, anything. I just looked to be around people who are pleasant to be around. And then automatically, I changed too. Very well, sir. Thank you. Well, you said it in Punjabi. I don't need to translate. So, Amrit Kaur, I will ask you the same question. And I asked these two gentlemen how you got involved, why you got involved, and, you know, and where you are at your life. Tell us a little bit more about it. After conference, I noticed that when I open my eyes in the morning, my first prayer, a reminder, is humility, kindness, and love. And when we are in the world, like children, we are going to school, we are learning how to reach our worldly goals. And I can describe this conference, it's like a basement for our life. This is a reminder for our soul how to live life. And if every one of us will remain be humility, kind, and love to each other, then we can create this beautiful world together. And I think now we cannot wait anymore. Now is exact time to reunite, to spread what we always have from inside. And this is humility, kindness, and love. This is the meaning of our presence here on the earth. So, Amrit Kaur ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜੈਂਟਲਮੈਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਐਂਡ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ. ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਐਂਡ ਲਵ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੀਮੀਆਂ, ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ something triggered in their life and changed the landscape. Aman Singh, your final comments. ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਖੀਰ 'ਚ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਰੰਗ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲੱਗਣੇ ਆ. ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਹਲੇਮੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਮਾਣੀਏ. Suggesting your final comments. ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Thank you. Your final comments. Please all come to the conference. Let's make our world beautiful. Thank you. So ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 6 gentlemen and I'm pretty pumped and emotional too a little bit because you know that much of spirituality at a one hour or a little bit over an hour. So it was a good dose. I will sleep well, I guess. So first of all, I'd like to thank all my guests, Rich Good from Scotland, Oya from Germany, Bradley from Sydney, Amrit Kaur from Portland now, originally from Ukraine, Suchar Singh from Germany, Aman Singh, apne local gentleman. I like to thank them. And boy, I can't repeat. There was enough message, very powerful message, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮੈਲਿਟੀ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਐਂਡ ਲਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੇਵ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਹਿਰ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਹਲੀਮੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਆ ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸਫੋਰਡ ਔਨ August 2nd। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਐਬਸਫੋਰਡ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਕਸ ਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਲੇਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਕੀ ਅਰੀਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। And I know there is a Emmy Award winner is performing at the end of the day there. I think Lori Childs, she is performing at the end of the day. So that will be a bonus on top of everything else. And ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਾਈਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। So don't miss that opportunity. And I like to see all of you there. Most likely I will be there as well. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ CJ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ every Thursday from 7 to 8 o'clock। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਧੰਨਵਾਦ।